අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් පිටිය පුරා පහර එල්ල කිරීමට හැකි වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන නමක් දිනා සිටින ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. දුල්නිත් සිගර කොහොමත් පිටිකරණයක් නිසා යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල වෙනවා මලිත පෙරේරාට. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. පිටින් පන්දුවාරයේ නිබයි පන්දුවාර දෙකක නිබාව ලකුණු 8යි කිසිවෙක නොදවී මහානාම ඉනිම. BSNI විදුහලේ පුහුණුකරු මඩුල්ලේ කටයුතු කරනවා ශාරුක ජීවන්ත සහ ධනුෂ්ක චතුරංග ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන්ට සහාය වෙමින් ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා වජිර අබේවික්‍රම සම්පත් වේරගොඩ මහතා BSNI විදුහලේ විදුහල්පති හැටියට කටයුතු කරනවා. කඩු රකින්න පිටිකරුවා යලිතරක් පන්දුවේම සඳහා දැහැන් නිර්මාල් පැමිණ තිබෙනවා. මේ සියලු දෙනා පිළිබඳ අපි මතක් කර යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකීන් 11 දෙනා පිටියේ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරත් තිරේ පිටුපස ලබා දෙන කාර්යභාරය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෝන් පිළිබඳ මතක් කිරීම දාහිලින් සඳහන් කළ යුතුයි. මෙන්න දී වෙනවද දැහැන් නිර්මාල් පිටියේ පිටයි පස්පස් පාදේ දක්ෂිණ අතර කිරීමක්. ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවීමක් පොයින්ට් ඉසිරි ක්‍රීඩකයා. බියන් ගමගේ ඔහුට වැඩ අධික දිනයක් විය හැකි කෙටි පන්දුව පිටත කඩුල්ලට සෑහෙන ඈතින් පන්දුව පතිත වුණේ. ඒ නිසා ස්ක්වයර් කට් පහරට ඔහු යොමු වුණේ දුල්නිත් සිගර. මහානාම විදුහලේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ආශාන් ප්‍රියංජන් ඔහුට සහාය වෙනවා සොනාල් දුල්ෂාන්. පායිලට මරා ඉලක්කය නිසි පරිදි නැහැ. වේගය වැඩි කර ගන්න ගත්ත උත්සාහය අසාර්ථකයි. නමුත් ඔහු අන්ත දෙකෙන්ම පිටිකරුවාට තර්ජනයක් නොවන ආකාරයට පන්දු යවන්නේ. ඉතින් පන්දුව නිදල්ලේ යාමට හැරියා දුල්නිත් සිගර. මහානාම ක්‍රිකට් බාල ආචාර්යවරයා අකිල රාජපක්ෂ, ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ ජයන්ත බණ්ඩාර, මහානාම විදුහල්පති ප්‍රභාත් විතානගේ මහතා. දැන් ඉහලින් පහර පන්දුව ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම දුන්න පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නට තිබුණා. එය උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබුණා. මොකද උනේ පන්දුව උඩ හරියට තෝරා බේරා ගන්න බැරි වුණාද? බලමු පුනරූපණය ඔස්සේ. දැන් ආසන්න අවස්ථාවක් ඉදිරියට පතිත වෙනවා. තව අඩියක් ඉදිරියට ගත්තා නම් පහසුවෙන් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට තිබුණා. දුල්නිත් සිගේරාට එවැනි අවස්ථාවක් ලබා දීම කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. මොකද ඕනෑම මොහොතක් තුළදී ඉනිමක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් වගකීම් සහගත පිටිකරුවෙක්. ඒ නිසා අනවශ්‍ය කලබලයක් අවශ්‍යම නැහැ. තවමත් තරගයේ නැවුම් ඉනිම ආරම්භ වූවා පමණයි. ජොජෙත් හෙටිආරච්චි මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරේ අවස්ථාවේදී පිටයි. පාදය ආරක්ෂිතයි. සිනෙත් වීරරත්නට අභියෝගයක් එල්ල කරමින් පන්දු යැවීමට දැම් නිර්මාණ සංග්‍රහ කරනවා. කිසිදු කලබලයක් දෙක ගන්න නැහැ. තවමත් මහානාමීය ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඔවුන් දුර්වල පන්දු වලට ප්‍රහාර එල්ල කරමිනුත් හොඳ පන්දු වලට එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු සොරා ගනිමුනුත් තම ඉනිම කෙමෙන් ගොඩනගන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. DSN නායක විද්‍යාලයේ මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුල මීට වඩා පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුයි මහානාම කණ්ඩායමට. මොකද මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුල පිටිකරණ නොගලක් ස්ථාවර වුණොත් ඔවුන්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම හැකියාව සෑහෙන අසීරුතාවයකට පත් වෙනවා. මෙන්න තවත් පන්දුවක් දෙමෙදදී වෙනවා. දැහැන් නිර්මාල්
එවර පිටින්නට පිටින් පතිට වන පන්දුව නිදැල්ලේ හරි මීන්ස් කෙලින්ම කඩු රකින්නටයි බාර ගන්නේ පන්දුව. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණකට. ඒ අනුව තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. දැන් මහානාමිය කණ්ඩායම ලකුණු 9යි කිසිවෙකු නොදෙනී පන්දු ආර 2යි පන්දු 5ක් අවසානයේ. මහානාමිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිනෙත් වීරරත්න සමගින් දුල්නෙත් සිගේරා. දීසේනානායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නේ දැහැන් නිර්මාල්. දැහැන් නිර්මාල් ගැන කතා කරන විට දැහැන් නිර්මාල් සතුව එතරම් දෝලනයක් පන්දුවේ නැහැ. නමුත් ඔහු සතුව තියෙනවා පන්දුවේ වේගය. ඔහු උස ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ඉපිලීම ලබාගත හැකි. තනතිරුවේ වාසිය සමගින් ඉපිලීමේ වාසියත් ලබාගත්තොත් නිසක වශයෙන් ඔහු නැවතිය නොහැකි ක්‍රීඩකෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙවර ස්ථානගත කරන්නේ කෙලින්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළිනුයි කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු සමත් වන්නේ නැහැ පන්දුව නතර කිරීමට. ඒ අනුව තවත් 4 පහරක් වාර්තා වෙනවා මහානාමීය ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. පන්දු අර 3ක් අවසන්. මහානාම විද්‍යාලයේ කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ලකුණු 13යි. දුර්වල පන්දු දුටු තැනින් අදාළ ස්ථානවලින් ස්ථානගත කිරීමේ හැකියාව අපි දකිනවා මහානාමීය ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. හොඳ පන්දුවට පහර දීමේ කුසලතාවයක් වුන් පෙන්눔 කරනවා. ඒ අනුව තවත් පන්දු වාරයක අවසානයේ සමයට වන්නනවා. නැවතත් සූදානම් ඩිලාෂ් කුමාරනායක තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තම වගකීම ඉෂ්ට කිරීමට. බලමු හැකි වේවිද මේ නවක පන්දුවේ දෝලනයේ උපයෝගී කරගෙන දුල්නිත් සිංගේරාගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට. දුල්නිත් සිංගේරා අපි සඳහන් කරා ජාතික 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ අභියෝගය ඒ අභියෝගයට මුහුණ දීමට හැකි වේවිද ඩිලාෂ් කුමාරනායකට. ඩිලාෂ් කුමාරනායක පන්දුවේදී නිසක වශයෙන්ම යම් ඩිලාෂ් කුමාරනායක පන්දු පිටිය සකසන ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙක්, මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයෙක් සමගින් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයෙක්, එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයෙක්, කවර් ක්‍රීඩකයෙක්, පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් සමගින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු දෙදෙනෙක් සමගින් දිවෙනවා. එක් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින්. එවර ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙලිම පාරවලිනුයි. ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අනුව දෙවියනවා. මෙන්න ප්‍රථම කඩුව ඩීඑස්එනායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මං සඳහන් කරා ඩිලාෂ් කුමාරනායක පිළිබඳව පන්දුවේ දෝලනය නිවැරදිව උපයෝගී කරගනිමින් කඩුල්ල ලබා ගන්න ආකාරය අපි දැක්කා. පිටින් යන පන්දුව එළවා ගොස් පහරක් එල්ල කරේ මහානාමීය ක්‍රීඩකයා සිපගන්නේ පිත්තේ එපිට අග්‍රයයි. ඒ අනුව දෙවන සිප් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. තරු ඔව් ඩීඑස්එන් විද්‍යාලය අවශ්‍යම තිබූ කඩුල්ල මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිටිකඩ දුල්නිත් සිගේරාව ක්‍රීඩාගාරයට නැවත වරක් හරවා යාමට සමත් වන ඩිලාෂ් කුමාරනායක. එවර හොඳ පන්දුවක් දෙවන සිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතටමයි පන්දුව දියන්නේ. ඒ අනුව මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා ලකුණු 13ක් වතිබියදී. ඒ අනුව දෙවිගේ දුල්නිත් සිංගේරා ඩීඑස්එනානායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඩීඑස්එනානායක කණ්ඩායමට ප්‍රබල තර්ජනයක් වෙමින් පැවති දුල්නිත් සිංගේරා දෙවී යනවා. කෙසේනෝ ඩිලාෂ් කුමාරනායක ක්‍රියාත්මක වුණා. සඳහන් කරා පන්දුවේ දෝලනය ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු පහර එළවා ගොස් එල්ල කළ ඩ්‍රයිව් පහර සිපගන්නේ පිත්තේ පිටට අග්‍රය ස්ථානගත කරමින් සිටියේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙනුයි. නමුත් පන්දුව ඇදී ගියේ කෙලින්ම දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතටයි. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ඩීඑස්එනානායක කණ්ඩායමට ප්‍රථම කඩුල්ල දබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ප්‍රබල දුල්නිත් සිංගේරාගේ. තරුක් පැහැදිලිවම ඩිලාෂ් කුමාරනායක මේ අවස්ථාවේ තව අභියෝගය යොමු කරමින් තව එක් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ඉක්මනින් දවා ගන්න හැකියාව ලැබුණොත් ඩීඑස්එනායක විද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මහානාම විද්‍යාලයේ ඉක්මනින් ලකුණු අඩු ප්‍රමාණයකින් දවාගෙන මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට මෙන්න දිවෙනවා ඩිලාෂ් කුමාරනායක පන්දුවේ මනාවක පිටිකරුවාට එරෙහිව. එවර කෙලිම ඉදිරිපාදයේ වදිනේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නෑ. දෙවී යාමට අවස්ථාවක් නෑ. විනිසුරුවරයා ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පිටිකරුවාට ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා ඩිලාෂ් කුමාරනායක. සඳහන් කරා
එවරද පන්දුව නිදැල්ලේ හරින්නේ මහානාමීය ක්‍රීඩකයන් කිසිදු උත්සාහයක් නැහැ පිටින්නට පිටින් යන කිසිදු පන්දුවකට පහරක් එලවා ගොස් පහරක් එල්ල කිරීමට. අපි ඒ වැරද්ද තමයි දැක්කේ දුල්නිත් සිංගේරාගෙන්. එම පන්දුව නිසක වශයෙන්ම නිදැල්ලේ අරින්න තිබූ පන්දුවක්. නමුත් ඒ දෝලනයත් සමගින් ඔහු පන්දුව එලවා ගොස් පහර එල්ල කරා. පන්දුව සිපගත්තේ පිත්තේ පිටාග්‍රය. ඒ අනුව උඩ පන්දුවක් ලැබුණා දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. අවස්ථාව කඩුල්ලක් ලෙසට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ඒ තියුණු පන්දු රැකීම හමුවේ. මෙන් පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා ඩිලාෂ් කුමාර් නායක. එවරි ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවාර 4ක් අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ එක් කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 14යි. දුල්නි සිංගේරාගේ උඩ පන්දුව ගැන කතා කරන විට පන්දුව ඇවීම ඩිලාෂ් කුමාර් නායක උඩ පන්දුව රැකගත්තේ ෂෙනාල් බිනුක්ෂ. දෙවන ස්ලිප් හි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා අපි දැක්කා 18 වෙනි රන් මහ සටනෙත් මෙවැනිම උඩ පන්දුවකින් ප්‍රථම කඩුල්ල අත් කරගන්න ආකාරය ෂෙනාල් බිනුක්ෂ සඳහන් කළ යුතුයි. දෙවන ස්ලිප් කලාපයේ හොඳම පන්දු රකින්න ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සතුව. ඒ අනුව නැවතත් දැහැම් නිර්මාල් සූදානම් තම පන්දුව සතු වේගය තමා සතු ඉපිලීම උපයෝගී කරගෙන තවත් කඩුල්ලක් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට ලබා ගැනීමට බලමු හැකියාව පවතීද කියා. දැහැම් නිර්මාල්ට තවත් කඩුල්ලකින් තම කණ්ඩායමේ ආධිපත්‍යය නැවතත් නතු කර ගැනීමට මෙන්න දිවෙනවා දැහැම් නිර්මාල්. එවර ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් නැහැ. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනා මහානාම විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. එම පන්දුවත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිතවයි පිළිගන්නේ මහානාම ක්‍රීඩකයා. දැහැම් නිර්මාල් තමයි පෙරලා ආ පන්දුව කඩුල්ල වෙතට විසිකර දමනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මහානාම විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා යම් අසීරුතාවයකට පත් වෙනවා. නමුත් හානියක් නැහැ. ඒ අනුව නවක පිටිකරු වශයෙන් පිටියට පිවිසේ වෙනුර කවිත්‍ර. අපි බලමු වෙනුර කවිත්‍රට සහ සිනෙට් වීරරත්නට හැකි වේද කියා මේ පළමු කඩුල්ලේ සමබරතාවය විශාල කර ගැනීමෙන් මහානාමීය කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට මෙන්න නැවත අදි වෙනවා දැහැම් නිර්මාල් පන්දීම සඳහා. එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා සොහන් යාපා විසින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් නැහැ. මෙන්න මන් සඳහන් කර ඉපිලීම පන්දුව කෙතරම් ඉදිරියෙන් පතිත වූවත් ඔහුගේ දැහැම් නිර්මාණ සතු උපයෝගී කරගෙන ඔහුට හැකියාව පවතින ප්‍රබල ඉපිලීමක් පන්දුවට ලබා දීමට පිටිකරුවන්ට දැඩි අසිරුතාවයකට මුහුණ දෙන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. මේ පළවෙනි පන්දුවාර 10 12 තුල පන්දුවේ දෝලණය පන්දුවේ ඉපිලීම සමගින් පන්දු කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට තරුක් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය දැඩි පීඩනයක් යොමු කරමින් මේ පන්දු යවන්නේ මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව යාරති හේවලලට පිටින් ස්ක්වාල් එක් කලාපයෙන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන පන්දු යනවා. දැහැම් නිර්මාල් දිවෙනවා. එවර එම පන්දුව නිදැල්ලේ හැමට ඉඩ හරින හොඳ පන්දුවක් එවර දැහැම් නිර්මාල්ගෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. කළු රකින්න පිටිකරු සොහාන් යාපා විසින් එම පන්දුව රැක ගන්නවා. අපි දැක්ක එම පන්දුවේ කඩුල තුලට යම්කිසි දෝලනයක් පිටිකරුවත් එය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රබල එතරම් දෝලනයක් දෙක ගන්න නොමැති වුණත් යම්කිසි දෝලනයක් අපි පන්දුවේ දුටුවා. මේ තරගයේ ඉදිරියට යාමට ඊටාම ප්‍රබල සාක්ෂියක් විය හැකියි. මොකද පිටි තනතිරුව දෝලනයට සහයෝගීතාවය දක්වනකොට පන්දු යවන්නන්ට හැකියාව පවතිනවා වේගවත් කඩුල ලබා ගැනීමට. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය පැහැදිලිව මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව මේ මුල් පන්දුවාර කිහිපය තුළ දැඩි පීඩනයක් යොමු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ප්‍රථම පන්දුවාර 10 තුළ යාරති හේවලල්ලෙන් පිටින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා ගැනීම හැකියාව තිබුණත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ එක් ක්‍රීඩකයෙකු පමණයි රඳවා තිබෙන යාරති හේවලල්ලෙන් පිට. එවර බවුන්සර් පන්දුවකිනුයි සංග්‍රහ කරන්නේ පන්දු යවන්න පන්දුවට පහර දෙන්න කෙලිම පන්දුව නිදැල්ලේ යෑමටයි තීරණය කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන පන්දු කිහිපයකට පසුව බවුන්සර් පන්දුවකින් සංග්‍රහ කරනවා. පිටිකරුවා සම්පූර්ණ රැවටීමකට ලක් කරන අවස්ථාවක් ලෙස කිව හැකියි. දැහැම් නිර්මාල් පන්දු යෑමේ තමගේ උස සෑහෙන ලෙස භාවිතා කරනවා. ඔහුගේ උසත් සමගින් බවුන්සර් පන්දුව ඔහුට පහසුවෙන් යවිය හැකි පිටිකරු සහායන අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හිස නමමින් පන්දුව කඩු රකින්න වෙත බාර කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ තවමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු සමගින් පන්දු යැවීමට සූදානම්. එක් ගලී ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තවත් පන්දු යැවීම දිවෙන්නේ. මෙන්න දිවෙනවා දකුණු අන්තයේ සිට දැහැම් නිර්මාල්.
එවර පිටින්නට පිටින් පතිනවන පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. හොඳ පන්දුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. හොඳ ඉපිලීමක් තිබුණා පන්දුවේ. පිටිකරුවා පන්දුව පහර දීමට තීරණය කළහොත් නිසක වශයෙන්ම කඩුල්ලක් වීමට තිබූ අවස්ථාවක්. නමුත් නිවැරදි තීරණයගෙන තිබෙන්නේ මහානාමීය ක්‍රීඩකයා පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. මෙයයි කළ යුත්තේ මහානාමීය කණ්ඩායම පන්දුව ඇසට හුරුවන තෙක් පන්දුවේ පැහැය අවම වන තෙක් හොඳ පන්දු වලට පමණක් පහර දෙමින් කඩුල්ලට එපිටින් යන පන්දු හැකිතරම් නිදැල්ලේ ඇරීම සිදු කළ යුතුයි. DSN නායක විද්‍යාලයෙන් ප්‍රථම කඩුල්ල දබාගත් ක්‍රීඩක ඩිලාෂ් කුමාර් නායක තම සගයා දැහැන් නිර්මාල් සමග සෑම පන්දුවක් අවසානයේම කතා කරමින් යම් සැලසුමක් ඇතිවයි පන්දු යවන්නේ වුන් සියලු දෙනාම මෙන්න නැවතත් දිවෙනවා දැහැම් නිර්මාල් පන්දුවේම සඳහා. එවර ලේට් කට් පහර පන්දුව පොයින්ට් ක්‍රීඩක විසින් රැක ගන්න අතර වාරයේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු රකින්න හොඳින් පන්දුව ලබාගෙන බාර දෙනවා. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. ඉක්මන් විය යුතු නැහැ මහානාමීය කණ්ඩායම. ඔවුන්ට ඇතිතරම් ලකුණු තිබෙනවා මේ අවස්ථාව තුලත්. ඉවසීමෙන් යුතුව තරගයේ රැඳී සිටීමෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් තනතිරව හඳුනා ගැනීමෙන් පහර එල්ල කිරීමයි සිදු කළ යුත්තේ. කිසිදු හදිසියකින් තොරව පන්දුවට පහර දීමයි වැදගත්. ඉවසීම වැදගත් තරගයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කොළඹ SSC පිටියේ තනතිරුවේ වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා සෑම විටම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන ආකාරය අපි පෙර තරඟ වාර්තා අනුව අද්දුටුවා. ඩිලාෂ් කුමාර් නායක සූදානම් තවත් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඩිලාෂ් කුමාර් නායක පන්දු යෑමේදී ඩීප් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙනයි පන්දු යවන්නේ. මිඩ් විකට්, මිඩ් ඔන්, මිඩ් ඔෆ්, කවර් පොයින්ට් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ රඳවාගෙන ඩිලාෂ් කුමාර් නායක මෙන්න දිවෙනවා පන්දුවේම සඳහා. එවර හොඳ පන්දුවක් පිටින්නට යාන්තම් ගෑවි නොගෑවීමෙන් පන්දුව කළු රකින්නාගේ අතට හොඳ පන්දුවේමක් ඩිලාෂ් කුමාර් නායක සෑහෙන පීඩනයක් යොමු කරනවා මහානා විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. එතවශයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි පන්දුවේ පතිතයේ සිදුවුණේ කෙලින්ම කඩුල්ල කෙලින්. නමුත් ඒ දෝලනය පන්දුව ඇදී ගියා පිටින්ෙන් එපිටට. අන්න එයයි සිදු කරන්නේ ඩිලාෂ් කුමාර් නායක බලාපොරොත්තු නොවන අවස්ථාවල පන්දුව දෙපැත්තටම දෝලනය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා ඩිලාෂ් කුමාර් නායක සතු. අපි දැක්කා පෙර තරඟවලදී පවා එම දෝලනය උපයෝගී කරගෙන තම කණ්ඩායමට අවශ්‍යම මොහොතේ කඩුල්ල ලබා දීමට ඔහු එය මෙම තරඟයේ සිදු කරා. පළමු කඩුල්ල දවාගත්තේ ඩිලාෂ් කුමාර් නායක. මෙන්න තවත් පන්දුවක් දෙන්නට දී වෙනවා. එවර දෝලනයක් දුටුවේ නැහැ පන්දුවේ. කෙලින්ම කඩුල්ල කෙලින් පතිතවන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරකිනුවේ සංග්‍රහ කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඩිලාෂ් කුමාර් නායක තම පන්දුවේම පෙර තිබුවටත් වඩා සෑහෙන දුරට සාර්ථක කරගෙන තිබෙන ඔහුගේ පන්දුවේම ඉරියව්වත් යම් කිසි වෙනසක් සිදු වී තිබෙන බවට පෙනී යනවා පසුගිය තරඟ වාරයේ දෙස බැලීමේදී. සෑම විටම තම කණ්ඩායමේ සගයන් සමග කතා කරමින් ඩිලාෂ් කුමාර් නායක පන්දුව යන්නේ. මෙන්න මේ පන්දු වාරයේ තුන්වන පන්දුවේම සඳහා සූදානම් ඩිලාෂ් කුමාර් නායක දිවෙනවා පන්දුවේම සඳහා. එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවේ ක්‍රීඩක ඩිලාෂ් කුමාර් නායක විසින්ම තනතිල්ල තුලදී පන්දු රැකගෙන යනවා. දැන් DSN නායක කණ්ඩායම නිලකුණු පන්දු යැවීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති ආකාරයට පෙන්눔 කරනවා. මේ නිලකුණු පන්දු වලින් ලොකු දෙයක් සිදු වෙනවා පන්දු යවන කණ්ඩායමට. පන්දුවට පහර දෙන්නා වෙත ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කර හැකි ආකාරයක් ලෙස මේ නිලකුණු පන්දු හැදින්විය හැකි. තරුක් පැහැදිලිවම නිලකුණු පන්දු යැවීමේදී මහානා විද්‍යාලයේ පිටිකරන ලකුණු නොමැති විට උන් පෙළඹෙනවා දුර්වල පන්දු හමුවේ පහරවල් එල්ල කිරීමට. එම අවස්ථාවේදී කඩුල දවා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා DSN නායක විද්‍යාලයට. එම උත්සාහය දැරිය යුතුයි DSN නායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. කඩුල ලබා ගැනීමට වඩා නිලකුණු පන්දු යැවීමට උත්සාහ කළ යුත්තේ. ඒ අවස්ථාවේදී මහානා විද්‍යාලයේ පිටිකරන වැරදි පහරවල් වලට පෙළඹීම මගින් කඩුල ලබා ගැනීමට හැකියි. ඩිලාෂ් කුමාර් නායක හදිසි විය යුතු නැහැ. තරගයේ යතිතරම් වේලා තිබෙනවා. අපි දැක්කා පෙර කඩුල්ලේදී පවා හොඳ පන්දුවක් කිසිසේත්ම නිදැල්ලේ ඇරිය යුතු පන්දුවක් ලෙසයි මා සලකන්නේ. නමුත් දුල්නිස්සගේලා තමා සතුව පැවතියේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ පීඩනය හමුවේ එළවා ගොස් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. එවිට හැකියාව පැවතියා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙස පෙරලා ගැනීමට. මෙන්න සූදානම් නැවතත් එම ප්‍රතිහාරයම කිරීමට හැකි වේද ඩිලාෂ් කුමාර් නායක කණ්ඩායම උපනායකයා දිවෙනවා. එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසයි යදියන්නේ මිඩ්ගස් ක්‍රීඩකයා ස්ථානගතයි. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල දෙවි යනවා. ඩිලාෂ් කුමාර් නායක ක්‍රියාත්මකයි. අවශ්‍යම මොහොතේ තවත් කඩුල්ලක් තම කණ්ඩායම වෙත ලබා දෙනවා. මා සඳහන් කළ දෝලනය වේගය අඩාල කිරීමේ හැකියාව තමන් සතුව පවතින බව නැවත නැවත ඔප්පු කර පෙන්නනවා කණ්ඩායමේ උපනායකයා ඩිලාෂ් කුමාර් නායක. අවශ්‍යම මොහොතේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමෙන් තවත් ක්‍රීඩකයෙකුගේ දෙවි යාම එසේ සනිටුහන් වෙනවා. පැහැදිලිවම තරගයේ ආරම්භ මොහොතේදීම ඉක්මනින් කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින් DSN නායක විද්‍යාලය සමත් වනවා මහානා විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කිරීමට.
දැන් මෙම තරඟයට හොඳින් අවනත වීම සඳහා DSN නායක විද්‍යාලයේ හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මහානා විද්‍යාලයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකු මේ වන ක්‍රීඩාගාරයට හරවා අවසන්. දැන් DSN නායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන සැලසුම් කර යුතුයි. ඉදිරි කඩලු කෙසේද දවා ගන්නේ කියලා. මේ වෙනට මහානා විද්‍යාලය ලකුණු 14ක් ලබාගෙන සිටින අතර වාරය තුල කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි ගොස් තිනවා. දැඩි පීඩනයක් මහානා විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වෙත එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී සාර්ථක ඩිලාෂ් කුමාර් නායක නාවක පිතිකරුව ලෙස පිටියේ පිවිස තිබෙන්නේ මහානා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ජාතික අවුරුදු 19 පළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අනිත් පිතිකරුවා චාමික හින්නටිගල ඔහුත් මහානා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රබල සේවයක් ඉටු කරන ප්‍රබල පිතිකරුවෙක්. මෙම් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් ඩිලාෂ් කුමාර් නායක චාමික හින්නටිගලට එරෙහිව මෙන්න දිවෙනවා ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට ඩිලාෂ් කුමාර් නායක හැකිවේද තවත් කඩුල්ලකින් තම කණ්ඩායම දිනවීම සඳහා එවර පිටින්නට පිටින් පතින පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන්ුයි රඳවා තිබෙනවා ක්‍රීඩකයෙක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ පන්දුව රැගෙන බාර දෙන විට ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව පන්දුවාරයක නිමාවේ ශේෂයට වඩනවා කඩුල්ලක් සහිත පන්දුවාරයක් නිලකුණු පන්දුවාරයක්. සාර්ථකයි DSN නායක විද්‍යාලය මහානා විද්‍යාලයේ පන්දුවර 6ක් අවසන් වනට කඩලු දෙකක් දැවි මේකට රැස් කරන සිටින ලකුණු 14ක් පමණයි. තව දුරටත් පීඩනය මහානා විද්‍යාලය දෙසට යොමු කරමින් තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ඉක්මනින් දවාගෙන හැකියාව තිබුණොත් DSN නායක විද්‍යාලයට මෙම තරඟයට හොඳින් අවතීර්ණ වෙලා මෙම දින 3 තරඟය තවත් ජයග්‍රහණයෙන් අවසන් කිරීමට DSN නායක විද්‍යාලයට නිසක වශයෙන්ම හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගකීම තිබෙන්නේ මේ පූල් පන්දු හර කිහිපය යොමු කරන ඩිලාෂ් කුමාර් නායක සහ දැහැම් නිර්මාල් ඔවුන් දෙදෙනා පන්දුවේ දෝලනය භාවිතා කරමින් මහානා විද්‍යාලයේ තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ඉක්මනින්ම දවා ගතහොත් DSN නායක විද්‍යාලය මෙම තරඟයට හොඳින් අවතීර්ණයක් දක්වන්න පුළුවන්. සුදානම් දැහැන් නිර්මාල් පන්දුවීම සඳහා දිවෙනවා දකුණු අන්තයේ සිට එවර පිටින්නට පිටින් පතිත වන පන්දුවට එළවා ගොස් කට් පහරකට උත්සාහය. නමුත් කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. පන්දුවේ පිටේ දැවිටීමක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම කඩු රකින්න අතටයි ඇදී යන්නේ. ඒ අනුව තවත් නිලකුණු පන්දුවක් වාර්තා වෙනවා මේ පන්දුවාරයේදී. අපි සඳහන් කරා පන්දුවාරයක නිලකුණු පන්දුවල වැදගත්කම. පෙර පන්දුවාරයේදී අපි දුටුවා නිලකුණු පන්දු කිහිපයකට පසුව පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරා ප්‍රබල පහරකින් 4 පාරක් හෝ 6 පාරක් වාර්තා කිරීමට. නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙස පන්දුව ඇදී ගියේ මිඩ් එකට ගිහී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා චනුල් අතලේ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව තවත් උඩ පන්දුවක් DSN නායක කණ්ඩායමට පෙර පන්දුවාරයේදී ලැබුවා. මෙන්න නැවතත් දිවෙනවා දැහැම් නිර්මාල් පන්දුවීම සඳහා. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ පන්දුවේ පිටේ පිටතග ගෑවි නොගෑවීමෙන් කඩු රකින්නාගේ අතට හොඳ පන්දුවක් දැහැම් නිර්මාල් තමාගේ උස භාවිතා කරමින් පන්දුව හොඳින් ඉපිලීම භාවිතා කරමින් පිටිකරුවන්ට එරෙහිව පන්දුව යොමු කරනවා. මහානා විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් සෑහෙන අපහසුතාවයකට පත් වී තිබෙනවා DSN නායක විද්‍යාලයේ වේග පන්දුවරණ යුගලය හමුවේ. මෙන්න නැවතත් දිවෙනවා දැහැම් නිර්මාල්. ඒ වරේ තරම් සාර්ථක පන්දුවක් නෙමෙයි පන්දුව පායින දෙසින් යොමු වන්නේ කඩු රකින්නට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතිරේක ලකුණු 4ක් මහානා විද්‍යාලය ලකුණු පුවරට එක්වනවා. ඒ සමගින් මහානා අමතර ලකුණු ලබා දීම සෑහෙන දුරට අවම කළ යුතුයි. DSN නායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඒ තුලින් මහානා විද්‍යාලයට එල්ල වී තිබෙන පීඩනය අඩුවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් DSN නායක කණ්ඩායම සිදු කළ යුත්තේ මේ පවත්නා පීඩනය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමයි. මේ පීඩනයට අනුව පන්දු යැවීම පන්දු පිටිය සකස් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. මෙන්න තවත් පන්දුවක්. එවර සාර්ථක පන්දුවක්. කෙලින්ම කඩුල්ල කෙලිනුයි පන්දු පතිතේ සිදුවන්නේ ආරක්ෂාකාරී පහරකින් සංග්‍රහ කරනවා පිටිකරුවා මහානාමිය කණ්ඩායම. දැන් ඊටාම ප්‍රබල අසීරු අවස්ථාවක කිව්වොත් නිවැරදි ලකුණු 18ක් තුල කඩුළු දෙකක් දැවි. තරුක්
DS සෙනනායක විද්‍යාලය කඩළු දවා ගැනීමේ තරම් හදිසියක් දැක්විය යුතු නැහැ. මොකද නිලකුණු පන්දු එම තුලින් මහානාම විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට සෑහෙන පීඩනයක් යොමු වන වුන් එම පීඩනය හමු අනවශ්‍ය පහරවල් කරා යොමු වීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරතුර DS සෙනනායක විද්‍යාලයට කඩළු පැමිණීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එම නිසාවෙන් DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන දිගින් දිගටම සිදු කළ යුත්තේ නිලකුණු පන්දු යැවීමයි. මෙන්න නැවත පන්දු එම සඳහා දුවනවා දැහැම් නිර්මාල්. චාමික හින්නටිගලට එරෙහිව. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීම පොයින්ට් කලාපයෙන් මෙන්න දුවද්දි දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ, නතු කර ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රබල පන්දු රැකීමක් අපි දැක්කා පොයින්ට් කලාපයේ. දැන් DS සෙනනායක කණ්ඩායම තම පන්දු රැකීම ඊටම තියුණු ආකාරයකින් දියත් කරන ආකාරය අපි දැක්කා. විශේෂයෙන්ම පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් අපි දුටුවා. ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව වේගෙන් පන්දු රකින්න ආකාරය අපි තරගයේ පුරාවටම දුටුවා. තරුක් පැහැදිලිවම පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ සෑහෙන ආක්‍රමණශීලී පන්දු රැකීමක් තිබෙන ඔහු තමාගේ අසලින් යන එකම පන්දුවක්වත් තමාව පසු කර යාමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. එවැනි පන්දු රකින්නන් තමා කණ්ඩායමක් තුල සිටිය යුත්තේ එම අවස්ථාවේදී ලකුණු කැපා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙන්න දැහැම් නිර්මාල් සූදානම් තවත් පන්දුවක් දෙීමට. එවර ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු පහර නිදැල්ලේ ඇරීමක් සිදු කරනවා. ඒ අනුව තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. එවර දැහැම් නිර්මාල්ගේ තරම් සාර්ථක පන්දුවක් නෙමේ. කෙසේ වෙතත් මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 18යි. දැන් විස්තර විශාල සමගින් ඔබ සමග එක්වන්නේ සජන ජයවීර. Thank you, Arthur. Joining here at the SSC Grounds, we are moving on to the English commentary. Joining with me is Metnul Hansit. Good morning, Aye. All right, let's see. It's been a fine morning for the Dilash running in. It's been Kumar and Ayaka. Both the ball matches on the other pitches, apart from the pitch that we're playing. With rain expected to come today as well, I believe that the Dons have to restrict the Mahanamians to a modest total in order to stay in the game, because we know how strong the bowling is of Mahanama, because they've got their Anuja. Dons aren't rotated the strike as well. Rotated the strike as well. With the bowlers tiring, the Nirmal into the final bits of his first spell, I believe they've got to capitalize on it. Oh, that was a drop chance, I think, by Sohanyapa. A tough one, nevertheless. 2 runs. Just a single, I beg your pardon, for Mahanama. That was down the leg side. I think it clipped the glove or the top part of the bat, and it burst through Sohanyapa's gloves. A tough chance, nevertheless. That was edge, and I believe we have a strong bowling lineup this time, comparatively. And with the BRG 18, I believe we have a strong bowling lineup as well. This time, the Dons. Let's see. Shanal Binuksha has been the top wicket taker thus far in the ongoing league. He's picked up close to 30 or 40 wickets, I'm not entirely sure. But his left arm orthodox has been very useful. He used to bowl left arm pace back in the days when he was growing up, and he switched to left arm spin, I think, based on what Kirti sir, the head coach of the Dons, has advised him. Shanil Binishka picking up 26 wickets in just 16 innings played. That's brilliant, I believe, as Senanayake and Shanil Binishka. And let's see what he can do in the Battle of the Goals, 19th Battle of the Goals. The umpire calls drinks after an hour of play after starting. Let's take a recap of
what happened thus far. Mahanama College won the toss and chose to bat, and in came their opening batters Dulnit Sigera and Sinet Veeraratna. There was a reprieve early on for Dulnit Sigera by the mid-on fielder of Daham Nirmal's bowling. However, Dulnit Sigera fell short after, with Dilash Kumar and Aika picking up Dulnit Sigera in the slips. Sinet Veeraratna too perished very quickly, with Dilash Kumar and Aika picking up his second wicket. The Dons were able to keep up their pressure, with Daham Nirmal on the other hand, and ending Charmika Heenatigala, the other lion for Mahanama College. Mahanama College were able to surpass the 30-run mark in the 11th over. And now they stand at 35 for the loss of 3 wickets. Nuhan, good morning as you join us. A very good morning, Betnulaya. So here at the SSC, it's looking very bright for the Dons in almost a couple of years. To be honest, it's been a long time since we've played this good, this early in the stages of the match. Really? How was it last year with Last year, Gavi Senhas scoring that. So, how do you comment on what we have to do? The Dons should not get ahead of themselves right now. They should control the pace of the match. Keep doing whatever they're doing right now because it's clearly working out. The results are showing. Wickets are going down. The pressure is on Mahanama. Senanayake College clearly on top here in the first part of the first innings here at the SSC. Let's talk about the record-breaking partnership for the first wicket last year from Gavi Senhas and Malita Pereira. That amazing partnership. I think their energy from that first half is still carrying on to this. But it's important, like you said, the Senanayake College team did fall down towards the latter stages of the match last year as well, in the 18 Battle of the Goals. So it's important for us to now control the pace, control the match, and honestly just lead the way to the win. Speaking about controlling the pace, Malita Pereira has opted for a change in bringing Shanal Binuksha, their leading wicket taker, left arm orthodox. He's replacing Dilash, who's bowled a very good first spell. He's picked up 2 wickets and helped the Dons be in charge in this first session of the first day. I think they're bringing in a short leg. I think that's Labib Nuzli being carried out to short leg. Very attacking by Malita Pereira. He's still changing the field. There's a short extra cover. There's a cover point. There's a mid-off, mid-on, deep backward square leg. There's no mid-wicket. The mid-wicket's been brought in as short leg. So very attacking field by Malita Pereira. Binuksha, spot on. Turn and bounce. Very well bowled by Shanal Binuksha. Binuksha again, this time short and wide. He's got the turn, so the pitch is offering turn. The view from the comm box, Nuhan, is that there isn't that much green on the pitch, which
tends to indicate that it is a good batting wicket. It is indeed. And also, let's not forget Malita Pereira's setup here in the ground. I think one of the most important factors for the Dons to control this game is the fielding setup that Malita Pereira has put on the field. It's important again to understand how the Mahanamian batters are being pressured into giving up their wickets here at the SSC. We saw three very good batters giving out their wickets early, having to concede to the Dons and ultimately falling back and having to walk back to the pavilion here at the SSC. And again, we have to congratulate the Dons on those huge wickets from both ends, to be honest. One from Dulnit Sigera and the other from Charmike Hinetigala. Two very important batters who scored huge innings for Mahanama. And there goes a wild one out from Mahanama. The field is adapting quickly and Mahanama changes sides for a quick single. Anil Binuksha bowled a very good first ball. He's been wayward thereafter. He's got to gather his line and length and bowl good deliveries to cap this over off. There goes another beautiful delivery by Shanal Binuksha. That's the end of the 12th over. Mahanama College are 37 for the loss of 3 wickets. It's going to be spin from one end and pace from the other. And ladies and gentlemen, Mahanama are now 37 runs in 12 overs with 3 wickets gone down. An intense game here at the SSC. The crowd is finally turning up. It's showing up. The crowd is going wild out there. And the Dons are dominating. Here comes the Dons. And a nice bowl down the leg side. Chitun Baddage, the first change pacer for the Dons. He's bowled 2 very good deliveries thus far. No runs scored. He's floating it up there for the batter. That was a close ball again. The first ball was also a very good ball down the leg side. The pressure here is unbelievable. Chitun Baddage outperforming himself. There's no real pace for Chetun Baddage like Daham Nirmal. What he's got is that wily pace that often troubles the batter.
And that's what he's doing. He's floating it up there for the batter to go hard on the front foot. Badvage on the money once more. What he's doing is bowling that troublesome line outside off stump, whether it's full or on a good length. The batter's struggling to make contact. So what the batter should be trying to do is negotiate this initial over or two from the new bowler, then sort of capitalize once he gets the groove. Indeed. And also, Senanayake College should not let the Mahanama batters control themselves in the pitch. They have to keep on applying pressure because, indeed, they have to kind of turn the tide, keep changing the tide towards themselves. The Mahanama batters are now getting a little comfortable in the wicket. They're raking in their runs. They're running between the wickets and racking those singles in for Mahanama College here in the most important parts of the game, with their top order falling down for a short amount of runs. The batters in the middle order are now trying to weigh themselves down, to hold steady and to keep on raking those runs in. Badvage running in once more. A wide delivery. Short and wide goes Badvage. The batter misses out. He's lucky. Nevertheless, just one run off that over. 13 overs gone. Mahanama College are 38 for the loss of 3. Right, let's talk about Senanayake College. They performed very well in the mini battle, taking a convincing win in the 2-day mini battle that was held a couple of days ago. Even though they did suffer a loss against Mahanama College in the ODI, there was a convincing win in the mini battle, and they showed their strengths. They bowled amazingly well, and they kept putting pressure onto Mahanama, proving that they are able to kind of control and dictate the pace of the game. And this is what separates good teams from great teams: the ability to control and dictate the game in your own terms. But again, Senanayake College should not get ahead of themselves. We remember last year they did give a great performance in the first half, but Mahanama ultimately brought back their A game in the second half and took over the win. And specifically in scenarios like this, Senanayake College have to now be very careful. Venura Kavitra in the wicket, he scored 9 runs off of 30 balls, scoring 1-4. And on the other end, we see Situm Vihanga. Nice shot towards fine leg. Caught by the Senanayan fielder on the outskirts. Shanil's bowled a very tough line and length thus far. They've played that sweep to utmost effect. And another boundary for Venura Kavitra as he brings up Mahanama College into the 40s. Venura Kavitra has been the savior for Mahanama in the first halves of these innings. With his top order gone, I believe he's taken the role of making sure his team gets those runs in. He controls the pace of the game and tries to slow it down for the Dons here without giving them more headspace. Shanil Binuksha has bowled that odd ball on the very good length with turn and bounce. But the Mahanamin batters, both Venura Kavitra and the other batter at the non-striker's end, have responded with sweeps in Shanil's first over as well. There weren't that many runs scored of him in the first over, but they've managed to find the gap this time around. He's bowled that particular ball on that good length very oddly, where the batters have replied
with daunting sweeps. Indeed. And let's talk about the history of the Aravinda de Silva Trophy. So Senanayake College lost winning it in 2014 under the captaincy of Binura Fernando, who took 6 wickets in that match. Senanayake College is now looking to take the win this year, with the match being extended to 3 days instead of 2 days like it was originally played. And ladies and gentlemen, that's the end of the 13th over. At the end of the 14th over, Mahanama College is 43 runs for 3 wickets. Venura Kavitra and Situm Vihanga behind the wickets. We see Gaviru doing constant patrol checks on the boundary line, ensuring that everything does go to plan for DS Senanayake. Badage running in for his second over. Oh, Beautiful bowling from Badage. he's floating it up there. He's making sure that the batter is hesitant to go either on the front foot or the back foot. So he's making sure that the batter is in 2 minds. Now all he's got to do is find the edge for the Dons, because he's gone past the edge multiple times now. Chitun Badage almost giving a perfect over in the first over he bowled, only giving out 1 run in all of his over. Here he comes for his second bowl of his second over. Another amazing bowl as he pitches it right off to the leg side of the batsman. Amazing bowling from Chitun Badage, the pacer. Amazing pace, amazing length. He's controlling his pace, he's controlling the batsman's mind. Like Metnulaya mentioned, he's not letting him go onto the front foot or the back foot. He's putting some pressure on the batsman, and it is showing here. The papare is bursting out loud in the grounds. The crowds are dancing, they are going wild. This is the battle of the goals, ladies and gentlemen. Here comes Chitun Badage. And another amazing ball. The amazing balls just keep flowing in from Chitun Badage. Good pace, good length. And this is where the Dons dictate the game. They're making the game their own. We saw in the first couple of overs, the vice captain of Senanayake College, Dilash Kumar Naika, took 2 early wickets, 2 important wickets off of Mahanama, changing the tide for the Senanakeans here at the SSC. And I believe that was the turning point of the match, isn't it? Yes, Nuhan. What the Dons are doing right now is building on that initial pressure. An edge through second slip and point. A boundary for Mahanama College, a streaky one nevertheless. The Dons should not be left discouraged, because there was a very good ball by Badage that the batter took to pounce on. It was a sort of a wide delivery around 6th, 7th stump outside off, where the batter threw his hands at the ball, and it was a very fine edge in between Shanal Binuksha, the second slip, and the gully point fielder. Binra Fernando was offering insights last year when Gaviru scored that double ton. He was offering insights throughout the season, not just the 18th Battle of the Goals. It was prior to that, throughout the season, where they mammoth huge totals. This time around, I think Gaviru's taken up that helm of leading the boys. Manrapiris, who was captain in the 17th Battle of the Golds, was there in the change room last year when and another strong appeal from the Senanakeans. And
talking about the taking over the helm of supporting the team, I think Metmalaya, that's an exclusive benefit. It's an exclusive idea of the Dons, where our brotherhood, our bond is so strong that it extends from year. It's more of a communal effort where you put effort together as a school, because you're at the end of the day, you're doing this for Mother Senanayake. You're trying to win this trophy for Mother Senanayake, and that's what's important. Trying to bring that win home, back to the Senanayake College, back to the fortress of Antlanders. Exactly, Nuhan. Shanal Binuksha into his third over. He's got to ensure that the sweeps don't come into play. There is a deep square leg, I beg your pardon, but no deep mid wicket. So they've taken out that short leg fielder that was in close during that first over and put him at mid wicket. So they're ensuring that the sweep does not come into play in terms of boundaries. Let's see how it goes. Shanal Binuksha, a strong drive. Just a single, there's sweeper cover there. So they're rotating the striker, the Mahanamian batters. Right, let's take an update. At the end of 15 overs, Mahanama College were 47 runs for 3 wickets. Now moving on to the 16th over, we have Situm Vihanga on the wicket. He's faced 22 balls, but only scored 9 runs so far. And on the other end, we have Venura Kavitra scoring 14 runs from 36 balls. And the strong appeal from the Senanakians. It was either outside of stump, the impact, or there was bat on it. If there was no bat, I'm pretty sure there was plumb. Plumb in front. I mentioned about that sweep, Nuhan, and I mentioned that's how they got runs the last over. And it almost caused the demise of the batter here. So it could come in favor of the Dons, this sweep shot. Indeed. Especially with Labib Nuzli taken out from short leg to mid wicket. I think they've got that boundary issue sorted with the sweep. And another amazing ball. The boys from Gregory Road are now controlling and dictating the game as far as I'm concerned. And Metmalaya, let's talk about how Senanayake College are now perfectly putting it out there. They're trying to make sure the Mahanamian batters don't get ahead of themselves. And that's a strong appeal from the Senanakians. All right, ladies and gentlemen. Mahanama College now at the end of 16 overs, scoring 49 runs for 3 wickets. The Senanakians clearly controlling them, keeping them out of those runs. We saw a strong base set from Venura Kavitra and Situm Vihanga. They have to do a massive job here, taking the role of anchoring Mahanama's batting here, because they had some early wickets. They are strong hitters going out in the first couple of overs. So it's up to Venura Kavitra and Situm Vihanga to weigh it down, to anchor the team and make sure they don't go into a low scoring game here. And
Oh, wide delivery once again. Getting the batter to swipe at it. The batter is going for it. He did get a very streaky boundary towards third man last over. So he's ensuring that he does get another boundary. Thus, but he could also lose his wicket. So the batter's got to be very careful with what he's doing. Indeed, and Chitan Badage bowling very well. In his third over, he's bowling. He's conceded 5 runs in the previous 2 overs he bowled. But he's a very strong bowler. His pace is very good. His length is very good. He's choosing his bowls wisely, and he's applying that pressure to the Mahanamian batters here. Here comes Badage. And another amazing ball from Badage. He's aiming, he's targeting that specific area in like the leg side. He's trying to bring the Mahanamian batter to a shot that will concede a wicket. Badage once again. Oh, Yorker. Brilliant Yorker by Badage. The batter keeps it out. So well played on both fronts by the batter and the bowler. Badage has been very decorative in his approach. He's bowled a good line and length, one delivery. He's gone wide and full the other. And now he's followed it up with a Yorker on the base of middle stump. So he's varied it very well, has Badage. His variations are good, his length and pace is good. I believe Badage is smelling a wicket here. He wants to take this wicket out. He's smelling it. And there's another shot towards the third man. Quickly gathered up by the fielder. We're closing in on the last ball of the third over from Badage.